బ్యూటిఫుల్ అంబియన్స్ విత్ డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ ఎక్స్పీరియన్స్ అండ్ గుడ్ టేస్ట్ ఆఫ్ ఫుడ్ని సర్వ్ చేసే రెస్టారెంట్ని అందరం ప్రిఫర్ చేస్తాం. మరి అలాంటి ఓ రెస్టారెంట్ ఫ్లైట్ అయితే ఎస్, మీరు వింటున్నది నిజమే. ఫ్లైట్ని రెస్టారెంట్లా కన్వర్ట్ చేసి గుడ్ టేస్ట్ ఆఫ్ ఫుడ్ని సర్వ్ చేస్తున్నారు. మరి ఈ ఫ్లైట్ రెస్టారెంట్ ఏంటో తెలుసుకోవాలంటే ఫ్లైట్ ఆఫ్ డ్రీమ్స్ విజిట్ చేయాల్సిందే. చలో లెట్స్ ఎక్స్ప్లోర్. Hey guys, welcome back to our channel Little Traveler. This is Joshna Prabhakar. Flight of Dreams గుర్గావ్లోని సెక్టర్ 66 M3M కాస్మోపాలిటన్ బిల్డింగ్ దగ్గర మెయిన్ రోడ్కి ఉంటుంది. ఫ్లైట్లోకి వెళ్ళాలంటే బోర్డింగ్ పాస్ ఎలా అవసరమో ఇక్కడ కూడా మనం చెక్ ఇన్ కౌంటర్లో బోర్డింగ్ పాస్ తీసుకొని టేబుల్ రిజర్వ్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. 500 per person పే చేయాల్సి ఉంటుంది. ఆ అమౌంట్ని బిల్లో డిడక్ట్ చేస్తారు. పిల్లలు ఆడుకోవడానికి అండ్ ఫొటోస్ క్లిక్ చేసుకోవడానికి డిఫరెంట్ థీమ్స్ని సెట్ చేశారు. Chalo, let's get into the flight. ఫ్లైట్లో డైనింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ కోసం రియల్ ఫ్లైట్నే రెస్టారెంట్లా కన్వర్ట్ చేశారు. ఫ్లైట్ ఆఫ్ డ్రీమ్స్ మార్నింగ్ 11:30 నుంచి ఈవినింగ్ 11:30 వరకు ఓపెన్ ఉంటుంది. ఫుడ్ చాలా టేస్టీగా ఉంది. తందూరి జింగా అనే ఈ ఫ్రాన్స్ డిష్ అయితే సూపర్గా ఉంది. ఫ్లైట్ లోపలే కాకుండా వింగ్స్ అండ్ టేల్ని కూడా డైనింగ్ విత్ బ్యూటిఫుల్ అంబియన్స్తో పర్ఫెక్ట్గా యూటిలైజ్ చేశారు. ఓపెన్ ఎయిర్ డైనింగ్ని ప్రిఫర్ చేసే వాళ్ళు వింగ్స్ అండ్ టెయిల్లో ఉన్న సీటింగ్ని యూటిలైజ్ చేసుకోవచ్చు. This is all about Flight of Dreams. If you like the video, please like, share and subscribe.